Check, check, check. Okay. Happy morning, guys. So let us start with a new standard today. Ind AS 21, the effects of changes in foreign exchange rates. Either a corresponding standard in AS is our AS 11. Okay, book we'll open. We'll anyways be discussing a lot of examples today. See, fundamentally itself, there is a very different approach followed in Ind AS 21. Though நம்ம படிச்சாங்க monetary, non-monetary அந்த மாதிரிலாம் ஞாபகம் இருக்கா? monetary items, non-monetary items அதெல்லாம் இங்கேயும் வரும். Okay, those are there here also. But fundamentally or basically certain things are very different in Ind AS 21 compared to AS 11. AS 11 follows local currency approach, or it follows the currency of the country in which the office is located. It gives more importance to physical location or physical environment in which it is located. AS 11 பொறுத்தவரைக்கும் all companies in India will use INR. Any currency other than INR is foreign currency. It gives importance to the physical environment in which the business is functioning. But Ind AS 21 doesn't adopt a local currency approach. It adopts something called as functional currency approach. Functional currency approach. Because of this approach, certain companies which are in India itself may have something other than INR as their functional currency. நாளைக்கு இங்கேயே மாம்பழம்னு இருக்க ஒரு company may say my functional currency is US dollar. For me, Indian rupee is foreign currency. It is not giving importance to the physical location, it is giving importance to the underlying transactions in which the business is dealing. It gives more importance to the economic environment as compared to AS 11, which gave importance to physical environment. Okay, Ind AS 21 என்ன சொல்லிட்டானா, எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் for every entity it is mandatory, it is not optional, it is mandatory for them to assess what is their functional currency. They have to evaluate using lot of factors given in Ind AS 21 as to what is their functional currency. You know, the ரொம்ப important, because any currency other than functional currency is only foreign currency. அப்போ மாம்பழம்ல இருக்க ஒரு பிசினஸ்க்கு if US dollar is the functional currency, Indian rupee itself can be foreign currency. சார் அது எப்படி சார் Indian rupee is foreign currency? ஆமா, any currency other than functional currency is a foreign currency. Okay, அப்போ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா, a company which is there in மாம்பழம், if it does any transaction in US dollar and அதோட functional currency US dollarனா, அதோட journal entries எல்லாமே US dollarல இருக்கும். Ind AS 21 clearly says all the books of accounts should be maintained in functional currency. That is the currency in which you have to maintain your books of accounts, not based on the country in which you are located. But for example, assume there is a small assembling unit in India. இதோட வேலையே என்னன்னா, assume Apple ஓட assembling unit is there in India. The work of that unit is, it will import all the Apple phone ஓட parts from US in dollar. It will just do assembly work and again sell it to US in dollar. இப்போ என்ன சொல்றான், இந்த மாதிரி கம்பெனி though physically it is in India, and assume, சும்மா இது ஒரு hypothetical example, assume all the engineers who are employed here also, they are paid in dollars. All the equipment that you have purchased is in dollars. Or revenue in dollars, cost in dollars, equipment in dollars. So அவன் என்ன சொல்றான், the primary currency that drives your operations is dollar. So even though you are in India, you are physically in India,
But still the currency that drives the economics of your transactions, the currency that drives your economic environment is dollar. So your functional currency is dollar. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ அந்த மாதிரி கம்பெனி, நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கம்பெனி, if anybody wants to evaluate the performance of that company, they will do it in dollar or INR. Dollar. So though it is located in India, அதோட functional currency is dollar. Sir, இதெல்லாம் okay. First of all, what is functional currency? Has Ind AS 21 defined what is functional currency? கொடுத்திருக்கான், அது யாரும் புரியாத மாதிரி definition கொடுத்திருக்கான். He has defined he has defined functional currency as currency of the primary economic environment in which an entity operates. He has not given importance to the physical environment. He is giving importance to the economic environment. எந்த economic environmentல நீ மேஜரா ஆபரேட் பண்றியோ அந்த environmentல என்ன கரன்சி இருக்கோ அதுதான் உன் functional currency. சரி, நம்மளும் கேட்கிறோம் இண்டேஸ், what is economic environment? சரி, all this is okay. You are telling primary economic environment எங்க இருக்குன்னு பாரு, அந்த economic environmentல என்ன கரன்சி இருக்குன்னு பாரு, that is your functional currency. All this is okay. What is economic environment first? What is primary economic environment? அப்படி கேட்டா இன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்றான். Primary economic environment is the economic environment in which you generate cash and spend cash. Primary economic environment is the environment in which you generate cash and spend cash. இப்போ இவ்வளவுதான் கொடுத்தான்னு வெச்சுக்கோ, எல்லாரும் கன்ஃபியூஷன்ல சாவாங்க. See, this is actually the previous version of Ind AS 21 was like AS 11. AS 11 அங்கேயும் தான் காப்பி அடிச்சான், எதுவும் பயங்கரமாக யோசிக்கல. Okay, so only thing is Ind AS 21 has been revised, AS 11 has not been revised. So here his main thought process is, don't confine yourself to the country in which you are there. Today, because of globalization and everything being connected, you may be physically located somewhere, but you may be working for somebody else. நீ எதுக்காக ஒர்க் பண்ற, எந்த கரன்சி உன் டிரான்சாக்ஷனை மேஜரா டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கு அதை பாரு தவிர நீ எங்க இருக்கேன்னு பார்க்காது. Now today we may work from anywhere. There are people who are working from mountains also for some companies. So he is telling the physical location of the business doesn't matter. What matters is the economics. அப்படின்னா அதோட ரெவென்யூ எந்த கரன்சி டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கு, காஸ்ட் எந்த கரன்சி டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கு, அவன் ஃபண்ட்ஸ் எந்த கரன்சில ரைஸ் பண்றான் மேஜரா, அவன் எந்த கரன்சில ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் கேஷ் ஃப்ளோஸை ஜெனரேட் பண்றான் அதை பாரு மேஜரா. எந்த கரன்சி இதெல்லாமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுன்னு பாருங்க. able to understand. See, முன்னாடி ஒரு 40-50 years முன்னாடி everybody used to get confined to their own country. That time local currency approach was correct. If I am in India, I will work only for India. Na? Obviously, even Indian rupee will be your functional currency. நீ எதுவும் பெருசா சாட்சது கிடையாது functional currency கொண்டு வந்து. But now with a lot of globalization, lot of interdependence among lot of nations, you are physically located somewhere, but you are working for somebody else. Some other currency is driving your business. அப்போ அவன் என்ன சொல்றானா, உன்னோட ரெக்கார்டிங்கே அவன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த கரன்சியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணு சொல்ல, ஜேர்னலே அந்த கரன்சியில் போடுன்றான். அந்த அளவுக்கு he wants to bring a change. அந்த கரன்சி தவிர எல்லாமே உனக்கு ஃபாரின் தான். Okay, so Ind AS 21 says functional currency is the currency of the primary economic environment in which an entity operates. நாளைக்கு நீ ஏதாச்சும் ஒரு Ind AS audit பண்றனா, if it is an Indian company தான் சார், இந்தியாலேயே this company is there, they don't depend on any other country, they just buy in India, sell in India, அந்த மாதிரி இருந்தா okay, INR only will be their functional currency. But if it is some company involving lot of foreign operations, நிறைய வேற கண்ட்ரிக்கு விற்கிறாங்க, வேற கண்ட்ரியோட நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அப்போ you have to evaluate the functional currency. Okay, that is very very important.
But suppose a normal Indian company, sir, மாம்பழம் வாங்கி சைதாப்பேட்டில் விற்பான் சார், அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு functional currency will only be Indian rupee. So still India almost 90% of the companies have only INR as functional currency even after bringing all this. So அதனால தான் நிறைய பேர் பெருசா இது எவாலுவேட் பண்ண மாட்டாங்க. But India 21ல ஆப்ஷனல்லாம் கிடையாது, mandatory. Suppose tomorrow you are doing Ind-AS transition. Sir, இப்போதான் ஒரு கம்பெனி ஏஎஸ்லேருந்து இண்டேஎஸ்க்கு போகுது. அப்போ first evaluation that you should do is what is the functional currency of this entity. Ind-AS 21 defines functional currency as the currency of the primary economic environment in which an entity operates. What is primary economic environment? Primary economic environment is the environment in which the entity generates cash and spends cash. Seri, we are asking in the definition konjam pathalada. This is creating lot of questions than answers. So adanal da Ind-AS 21 enna sonna, okay, let me help you. I will give you certain indicators. இந்த இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சு நீ டிசைட் பண்ணு. டே உனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, லைக் எப்படி 116 எந்த ஸ்டாண்டு லீஸில் யோசிச்சு சொல்லு. லெஸ்ஸி does he have an option called operating lease, finance lease? No. லெஸ்ஸாருக்கு எஸ். அந்த லெஸ்ஸாரில் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் லீஸ்ன்னு படிச்சிருப்போம். இதில் ஏதாவது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது ஃபினான்ஸ் லீஸ், அதர்வைஸ் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். Like that, here he is giving certain indicators. In the indicators of which you can find out what can be your functional currency. Okay, obviously every company will use only the indicators. ஏன்னா டெஃபினேஷன் படிச்சா ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இண்டிகேட்டர்ஸாக கொஞ்சமாச்சும் புரியுற மாதிரி இருக்கும். அந்த இண்டிகேட்டர்ஸும் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கான். பிரைமரி இண்டிகேட்டர்ஸ், செகண்டரி இண்டிகேட்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் பிரைமரி கொடுன்றோம். If there is confusion in primary itself, ஏன்னா பிரைமரியில் we have two indicators. சார் ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குறது, இன்னொரு இண்டிகேட்டர் இன்னொரு ஆன்சர் கொடுக்குறது சார், வாட் ஷுட் ஐ டு, கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். தென் கோ டு செகண்டரி இண்டிகேட்டர்ஸ். சார் பிரைமரியே எல்லாம் கிளியராக இருக்கு சார், நோ கன்ஃபியூஷன் அட் ஆல், தென் நோ நீட் டு கோ டு செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஷுட் பி given to primary indicators. சரி, நம்மளும் கேட்குறோம் Ind-AS 21, what are those primary indicators? Indicator number 1, டே ரெண்டு பிரைமரி இண்டிகேட்டர். அதில் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேட்டரில் we have two sub points. ஓகே, ஒரு கொஞ்சம் 20-25 மினிட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் தியரி கேட்டோன்னா அப்புறமா we will do lot of illustration. நம்ம புக்கில் ஒரு 4 illustration இருக்குது, டால்ஃபி சார் புக்கில் ஒரு 7 illustration இருக்குது, மொத்தமாக ஒரு 11 to 12 illustration. நீங்கள் நம்மளோட வேலையே வந்து அந்த கொஷனை படித்து we have to find out what is the functional currency. I know undoubtedly not very important from exam perspective, but very important from practical perspective. நம்ம எக்ஸாமில் ஒரு வருஷம் தள்ளி இருக்குது. எக்ஸாமுக்கு ஒரு 4-5 மாதம் முன்னாடி ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி எப்படி, ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி இண்டிகேட்டர்ஸ் அதில் really not important, ஏன்னா சம்ஸ் தான் நிறைய கேட்பான். பட் இப்போ நம்ம படிக்கும் போது let us understand well what is functional currency. சரி, இண்டிகேட்டர் நம்பர் 1, பிரைமரி இண்டிகேட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேட்டர். Ind-AS 21 says, see which currency influences the selling price of your goods or services. Gavani, see which currency influences the selling price of your goods and services. Okay, I will give you an example. You first try to guess which currency is actually influencing my selling price. Okay, assume Vishal is a farmer in India. He grows rice. Okay, he will sell in India also, he is selling abroad also, he is exporting rice. Assume Vishal enna pannana, based on my cost of manufacturing everything, Vishal says 1 kg of my rice costs 100 rupees. konjam adhikam da, but easy namakku irukum. 1 kg costs 100 rupees. That is the price at which he will sell in India. Now when somebody from US is coming and asking this rice, what Vishal is doing is 100 rupees I want. Okay, இப்படி வச்சுக்கோ. $1 is equal to 100. Okay, போகிற போக்கு பார்த்தா சீக்கிரமாக செஞ்சுரி அடிச்சிருவோம், பட் ஓகே. ஸோ $1 is equal to 100. So he says 1 kg of rice $1. Okay, he is assume Vishalக்கு 70% exports.
ஓகே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக யோசி. 70% எக்ஸ்போர்ட்ஸு எல்லாருக்கும் இந்த $1 1 kgல விற்கிறான். எவ்ரி மந்த் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருப்பான். எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாற மாற டாலர் பிரைஸ் மாற்றிட்டே இருப்பான். ஸோ தட் ஹி வாண்ட்ஸ் இஸ் 100 rupees. ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக யோசி, எதுவும் உடனேலாம் உளர வேண்டாம். விச் கரன்சி டு யூ திங்க் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் விஷால்? ஐஎன்ஆரா டாலரா? டாலர்ல விற்கிறானேடா சார். டாலர் இஸ் ஜஸ்ட் அ டினாமினேஷன். அவன் எப்படி வைக்கிறான், எனக்கு டாலர் எப்படி மாறினா கூட எனக்கு 100 rupees வேணும். ஓகே, the important understanding is it is not important in which currency you are raising invoice. What is important is which currency is deciding that selling price, which currency is influencing that selling price. Please don't think that நாளைக்கு நீ கம்பெனி போய் ஆடிட் பண்ணும்போது 70% விஷால், நாளைக்கு விஷால் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் போகும்போது 70% எக்ஸ்போர்ட் சேல்ஸ், 70% டாலர்ல விற்கிறாங்க, ஸோ மேஜர் ரெவன்யூ இஸ் இன் டாலர், ஸோ ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி இஸ் இன் டாலர். நோ, தட் எவாலுவேஷன் இஸ் ராங். Okay, you should not see in which currency the selling price is denominated. What is important is which currency is influencing the selling price. Okay, ஒரு 6 மாசம் இப்படி நடத்திட்டு இருந்த பிசினஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாற மாற அந்த how many dollars he is changing is, how many dollars he is charging is also changing. Okay, சடனா என்னாச்சு, இவன் இந்த மாதிரி ஒரு மாசம் டாலர் பிரைஸ் மாத்திட்டே இருக்கான். பீப்புள் ஆர் நாட் ரெடி டு பை. ஏன்னா இப்போ யூஎஸ்ல இன்னும் ரைஸ் சீப்பா கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ சடன்லி விஷால் காட் ஞானோதயம் அண்ட் விஷால் ஸ்டார்டட் திங்கிங், ஓகே நான் இந்த மாதிரிலாம் விற்க முடியாது. ஏன்னா யூஎஸ்ல எல்லாருமே $1 விற்கிறாங்க. சரி, விஷால் என்ன பண்ணிட்டா, டு ரிமைன் காம்படிட்டிவ் he changed the price to $1/2. From now he has decided his price will be based on what people sell in US. Appada he can sell to US people. Now tell me, in this revised scenario, which currency is actually influencing his selling price? Dollar. So இப்படி வெச்சுக்கோ, to identify which currency is influencing your selling price நீ எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாறினாலும் விஷால் will not even think. ஏன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் மாறினா பிரைஸை மாத்திடுவோம், அவனுக்கு ஃபைனலாக 100 வேணும். அப்போ வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் him is 100 rupees. அப்போ the currency that is influencing the selling price is INR. Now in this revised scenario where he has gone to market based pricing based on the environment in US, இங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாற மாற what Vishal will get will change in INR. எப்போ வந்து கவனி, எப்போ USD INR exchange rate changes will affect you, அப்போ US dollar is influencing your selling price. சார், US dollar exchange rate எப்படி வேணா மாறட்டும், எனக்கு இந்தியன் ரூபியில் எவ்வளவு வேணுமோ ஃபிக்ஸ்டா அது வந்துடுறது சார். அப்போ US dollar is just a denomination. அப்போ what is influencing your selling prices? INR. நாளைக்கு நீ மெயினே ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி ஆடிட் பண்ணும்போது கூட இந்த கொஸ்டின் கேளு. இப்போ நாளைக்கு திடீர்னு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாறிச்சுன்னா will you adjust your pricing சார், ஆர் இதே பிரைசிங் தான் போவீங்களா? இல்லப்பா, எங்களுக்கு இந்தியன் ரூபியில வேணும் காசு, நாங்க எப்படி பிரைசிங் மாத்தாம இருப்போம். பிரைசிங்கை மாத்த போறாங்கன்னா INR is influencing the selling price. இல்லப்பா இவ்வளவுதான் விற்க முடியும் யூஎஸ்ல, வேற எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னா US dollar is actually influencing their selling price. டேய், இது ஃபர்ஸ்ட் சப் பாயிண்ட். The currency that influences the selling price, please, it is not the currency in which the goods are denominated. Denomination important கிடையாது, எந்த கரன்சி அந்த செல்லிங் பிரைசிங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது, that is only more important. First indicator, second sub point. What is the first sub point? The currency which influences the selling price of goods and services.
first sub point liye second one, sorry, first indicator liye second sub point. The currency whose competitive forces, sorry, the currency of the country whose competitive forces and government regulations influence the selling price. Ipo I will give you an example. Ipo assume Vishal is selling imported Benz cars. He is importing from US and selling those Benz cars. Ipo think and tell me, do you think Vishal can set the same selling price that was set by Benz car in US in India? No, in India he has to compete with the respective players. Marutila par jaliya Marutila 6 lakhs ke car kudupan, Tata la 3 lakhs ke nano ve irukku, இவன் ஒரு 70 lakhs வச்சாலே அவனும் வாங்க மாட்டான் இந்தியாவில். That's why when they brought in Tesla also, everybody thought that they should match with Indian prices of that segment. Obviously a Benz car cannot match Nano. Benz car oda premium luxury range la Indian brand எது இருக்கோ அதோட price match பண்ணாத people will buy. Otherwise why will people go and buy Benz? புரியுதா? அப்போ though Vishal is importing in US dollars, the price at which he can sell in India will depend on India's competitive forces. Indian government's regulations. India government எவ்வளோ GST போடுறான், in sometimes சில products Indian government will set the maximum price. அப்போ it is India's competition, India's government that is actually influencing the selling price. Then INR will be the functional currency. புரியுறதா? பேசிக்கலி அவன் என்ன சொல்றான்னா, எந்த எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, எந்த கண்ட்ரியோட காம்படிட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ், எந்த கண்ட்ரியோட கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உன்னோட கரன்சியை உன்னோட செல்லிங் ப்ரைஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோ, அந்த கண்ட்ரியோட கரன்சி தான் உன் ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி ஆஸ் பர் இண்டிகேட்டர் 1. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சப்போஸ் இதுவே விஷால் இஸ் டூயிங் ஆயில் பிஸ்னஸ். ஓகே, இப்போ ஆயில் பார்த்தனா ஆயிலோட prices are internationally regulated in dollars. பெட்ரோ டாலர்னு சொல்லுவாங்க. That is the main source of strength for US. They have negotiated contracts with all the Middle East countries as per which they have agreed that you have to sell oil only in dollar. Sir, அதே Middle East countries ஒத்துக்கிட்டாங்க because US has promised that they will give protection to Middle East. ஆல்ரெடி பாதி காலி ஆயிடுச்சு, பட் தட் இஸ் வாட் தே ஹவ் ப்ராமிஸ்ட். ஏன் இப்போ சவுதி அரேபியாவோ இல்லை அதர் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் தே ஹவ் அக்ரீட் வித் யூஎஸ் தட் தே வில் செல். எஸ் சார், அவங்களோட கரன்சிலேயே தே கேன் செல். நோ தே ஒன்ட் டூ தட் பிகாஸ் வாட் யூஎஸ் ஹஸ் டோல்ட் இஸ், நீ எல்லா உன்னோட ஆயிலை என்னோட கரன்சியில் வித்துரு. அப்போ அந்த சவுதி அரேபியா கேட்டாங்க, டேய் நான் என்ன, சரி நான் வித்துறேன், டாலர் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது? நீ அந்த டாலர் ஃபுல்லாக எங்களோட கண்ட்ரியில் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸில் எங்கேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணு, நாங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வி வில் கிவ் ஆல் தி டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட். அதனால தான் பார்த்தோன்னா மிடில் ஈஸ்ட் சுற்றி எல்லா அட்வான்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ் இஸ் தேர். தட் இஸ் அது அந்த மாதிரி டாலரில் பெட்ரோல் விற்கிறதுனால தான் டாலர் இஸ் அ குளோபல் கரன்சி. ஒன்ஸ் தட் இஸ் broken, their பவர் இஸ் gone. ஸோ அதுதான் இப்போ விஷால் ஒரு ஆயில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறான். ஸோ இந்த ஆயில் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வில் பி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை இன்டர்நேஷனல் ரெகுலேஷன்ஸ், நாட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ தேர் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வில் நாட் பிளே அ மேஜர் ரோல் இன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ். தேர் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி உன் ப்ராடக்ட் செல்லிங் பிரைஸ் எந்த கண்ட்ரியோட காம்படிட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ், எந்த கண்ட்ரியோட கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு பாரு, அந்த கண்ட்ரியோட கரன்சி வில் பிகம் யுவர் ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி. ஓகே, இப்போ விஷால் he has imported Benz car from US. He is selling it in India. Okay, he is selling it in India, assume for dollars. இந்தியாலேயே பிரைஸை டாலர்ல போட்டு விற்கிறான். நீ உடனே சார் ஆல் த ரெவென்யூ இஸ் இன் டாலர், ஸோ ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி இஸ் டாலர், வெயிட் பண்ணு. அவன் என்ன பண்ணிட்டான், இந்தியாவில் இதே மாதிரி பென்ஸ் கார் மாதிரி லக்ஸரி ரேஞ்சில் என்னோட காரை பார்த்தான்.
அந்த காரோட பிரைஸ் என்னன்னு பார்த்தா ரூபியில், அதுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டோட டிவைட் பண்ணிட்டு டாலரில் விற்கிறான். ஏன் சார் இந்த மாதிரி டாலரில் விற்கிறான்னா, ஸோ தட் அப்படியே டாலர் வாங்கி அப்படியே கொடுத்துடலாம், டு ஹெட்ஜ். இப்போ யோசிச்சு சொல்ல, உண்மையா இஸ் டாலர் டிரைவிங் த பிரைஸ் ஆர் ஐஎன்ஆர் டிரைவிங் த பிரைஸ்? ஐஎன்ஆர். ஸோ ஐஎன்ஆர் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி. நான் என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன்னா, டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே பை த கரன்சி இன் விச் இன்வாய்ஸ் இஸ் ரேஸ்ட் or the currency in which the price is getting denominated. And the price எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க கேள். Okay, if the change in dollar INR exchange rate is going to affect their price, then dollar is actually the functional currency. The functional currency, dollar is the currency which is influencing the selling price. Sir, அந்த exchange rate எப்படி வேணா இருக்கட்டும், எனக்கு இந்தியன் ரூபியில் எவ்வளவு வேணுமோ அது கிடைச்சிரும். Then it is actually INR which is influencing your selling price. Clear? அப்போ first indicatorல ரெண்டு sub point என்னன்னா, the currency of the country that mainly influences the selling price and the currency of the country whose competitive forces and government regulations influence the selling price of the goods or services that you are providing. இந்த ரெண்டு factors evaluate பண்ணி எந்த currency கண்டுபிடின்றான். So that is as per first indicator in primary. Denomination is important, influence is important. Influence is important. The currency is actually driving your pricing. That is very, very important. Okay. Primary indicators. Second one. Primary indicators. Second one says the currency in which, or the currency which influences the cost of materials, labor and other inputs. எந்த கரன்சி உன்னோட மேஜர் காஸ்ட்டை டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கு? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த விஷால் எக்ஸாம்பிளில் ஆல் இஸ் காஸ்ட் வேர் இன் டாலர் பிகாஸ் இஸ் இம்போர்ட்டிங் பென்ஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ். அப்போ நீ பார்த்தனா, சார் ரெவென்யூ பார்த்தா ஐஎன்ஆர்னு வருது, காஸ்ட் பார்த்தா டாலர்னு வருது, இப்போ என்ன சார் கன்க்ளூட் பண்ணுறது? அப்போ பிரைமரி இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சு கன்க்ளூட் பண்ண முடியல. தென் யூ ஹேவ் டு கோ டு செகண்டரி இண்டிகேட்டர்ஸ். ஸோ பிரைமரி இண்டிகேட்டர்ஸ், two things. First one talks about the currency that influences the selling price. Second one talks about the currency that influences the cost. Sir, what if I am incurring costs in multiple currencies? எந்த கரன்சியில் மேஜராக இன்கர் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. நீ என்ன பண்ண, அந்த கம்பெனியில் எல்லா காஸ்ட்டும் எடுத்து ப்ரொபோர்ஷன் பார்க்கணும். டாலரோட ப்ரொபோர்ஷன் என்ன, ஐஎன்ஆரோட ப்ரொபோர்ஷன் என்ன, பிரிட்டிஷ் பவுண்டோட ப்ரொபோர்ஷன் என்ன, எது மேஜரா நீ இன்கர் பண்ற? புரியுதா? அவன் என்ன நினைக்கிறானா, உன் ரெவென்யூ அண்ட் காஸ்ட்டை எந்த கரன்சி மெயினா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதோ அந்த கரன்சில தான் உன் புக்ஸே இருக்கணும். ஏன்னா அந்த கரன்சில தான் உன் பிஸ்னஸ் எவாலுவேட் பண்ணணும். ஏன்னா அதுதான் உன்னோட உண்மையான ப்ராஃபிட்டபிலிட்டின்னு. புரியுறதா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவனிங்க சந்திர, கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு அசம்பிளி யூனிட்டோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? நான் அந்த ஃபோனோட பார்ட்ஸ்லாம் ஐ வில் ஜஸ்ட் அசம்பிள் அண்ட் செல் இட். அஸ்யூம் ஒரே ஒரு ஃபோன் வச்சுப்போம், ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஃபோன். ஓகே, இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே we purchased on 1st April 2023. Okay, assume we spent $1,000. To my easy numbers I'm taking. On this date, exchange rate was $1 is equal to 80. Assume on 30th June 2023, I finished the assembly and exported the phone back for $1,500. Yes sir, extra $500. And I assembly வேலை பண்ணிருக்கேன், எனக்கு ஒரு profit வேணும்ல. That day the exchange rate was $1 is equal to 100. Okay. இப்போ நீ பார்த்தனா, when you actually record everything in dollars, your revenue is $1,500. Cost is, just assume, just for the sake of example, no other cost. அது எப்படி சார்? ஓகே, அசியூம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே அசம்பிள் ஆகிடுது, சும்மா வச்சுக்கோ. ஓகே, அப்படி இல்லைனா கூட இன்னொரு $100 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, $1,100.
your profit is $400. Profit percentages 400 by 1500 எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. 4 by 15 26%. கரெக்டா? இதுவே கவனி. 1500 இன்னைக்கு 100. 1500 into 100 is 1,50,000. 1100 அன்னைக்கு exchange rate is 80 minus 88,000. 62,000. இப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்? 62 by 150 41.33. யோசிச்சு சொல்லு, உன்னோட பிஸ்னஸோட, உன்னோட கோர் பிஸ்னஸோட உண்மையான ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எது? 26ஆ 41ஆ? அதுதான். இப்படிதான் நீ ஒரு பிஸ்னஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். இதை சாதிச்சது பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், நாட் யோர் எஃபிஷியன்சி. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அவன் என்ன சொல்றான், எந்த கரன்சி உன்னோட ரெவென்யூ காஸ்ட் மெயினா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோ அந்த கரன்சில தான் நீ அந்த கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேட் பண்ணாதான் யூ வில் நோ தி எக்ஸாக்ட் பிசினஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பிசினஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். நீ அதை விட்டுட்டு வேற ஏதாச்சும் ஒரு கரன்சில நீ எவாலுவேட் பண்ணிட்டு இருந்தா that will have an influence of exchange rate also, which is not your greatness, which is actually something happening outside your control. புரியுது? அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டே கொண்டு வந்தோம். ஏஎஸ் லெவலில் வில் பி ஹாப்பி சேயிங் வாட் அ பிஸ்னஸ் 41% நான் பண்ணுறேன். ஏன்னா நினச்சி பாரு, நீ இந்த மாதிரி 41% வரும்னு நினச்சி இதே பிஸ்னஸ் வேற ஏதாவது கண்ட்ரியில் வச்சுன்னு வச்சுக்கோ, 41% வராது. அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இந்த மாதிரி மாறாமல் இருக்கலாமே. ஸோ யூ ஷுட் டேக் ஆக்சுவலி டிசிஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டாலர், நாட் பேஸ்ட் ஆன் INR. That is the main reason why he brought such an approach. He wants to see which currency is actually driving your revenue, which currency is actually driving your cost. That is the currency in which the business strength needs to be evaluated, not in some other currency. Because if you convert it into some other currency, adula clear business picture mattum varadu. Exchange rate also will play a major role. That will not give a clear business picture. Yeah, sometime even loss making business kuda exchange another profit ah maridala. For example, நினச்சி பாரு, நான் சும்மா 1500 வாங்கி 1500 விற்கிறேன், ஆக்சுவலாக 0. ஆனால் இங்கே நீ பார்த்தனா this when I purchased it was 80, 1,20,000 30,000 ப்ராஃபிட், 20% ப்ராஃபிட். அப்பா வாட் அ பிஸ்னஸ்! இது நீ இதை வச்சு நீ இந்த வச்சு டிசிஷன் எடுத்து வேற ஏதாவது கண்ட்ரியில் வச்சுன்னு வச்சுக்கோ, நடுத்தருக்கு வந்துடும். Okay, so that is the main reason why he has given importance to this and brought such an approach. Undoubtedly there is lot of judgment involved in this, not a very straightforward, but this was his thought process for bringing such concept. Nama AS11 level you would have followed this INR approach. ஏன்னா AS11 நீ எங்க இருக்க? இந்தியாவில் இருக்க, அப்போ நீ INR தான். ஆனால் இந்தியாஸ் அப்படி இல்லை, நீ இந்தியாவில் இரு, எங்கே வேணா இரு. எந்த கரன்சி உனக்கு மெயினாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரெவென்யூ காஸ்ட், அந்த கரன்சியில் தான் நீ எல்லாமே பண்ண. பட் நான் இந்தியாவில் இருக்கேன், நான் எல்லா ரெக்கார்டிங்கும் டாலரில் பண்ணால் ஹவு கேன் ஐ கிவ் டு ROC ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் டாலர்? அவனுக்கு புரியாது. அதுக்கு நீ திருப்பி INR கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபினான்ஷியல்ஸ் கொடுத்துரும். தட் இஸ் ஜஸ்ட் அ கரன்சி இன் விச் யூ வாண்ட் டு ப்ரெசென்ட் யுவர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இந்தியஸ் 21 என்ன சொல்றானா, பா நீ ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டு you pass all the journal entries recording everything, your books of accounts should be maintained in that functional currency. You can prepare financial statements in any currency. That currency in which you prepare financial statements is called as presentation currency. அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல மொத்தமா 3 types of currencies are there: FUC, FC, PC. Functional currency, foreign currency, presentation currency. Foreign currency is a currency other than functional currency of the entity. Presentation currency is the currency in which you want to present your financial statements, which is your wish. If you want to present in functional currency itself, present karo. If you want to convert from functional currency to some other currency and present the financial statements, you do. For that, it has given guidance also, how you have to convert.
பட் இந்தியாஸ் 21 இஸ் வெரி கிளியர் ஆன் ஒன் பாயிண்ட். உன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன கரன்சிலனா ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கோ, நான் உனக்கு எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண கூட சொல்லித்தரேன். ஆனால் எனக்கு நீ ரெக்கார்டிங் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே எது உன்னோட கோர் கரன்சியோ அதில் தான் இருக்கணும். Okay, clear? So this is the main idea. These are the two primary indicators. So main which one is driving your revenue and cost, that should be your functional currency. In the example purinjudha, you are able to understand the thought process with which they brought. They are trying to see that they are trying to ensure that your performance should be evaluated in the currency that is mainly driving. That will only give a true business picture. That will only tell the true strength of the business. நீ வேற ஏதாச்சும் கரன்சியில் P&L present பண்ணனா, then automatically exchange rate will have an impact. So that may not give a true nature of the business. நாளைக்கு நீ ஏதாச்சும் பிஸ்னஸ் எவாலுவேட் பண்ணும்போது அதோட ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி எது இருக்கோ அதில் அந்த பிஸ்னஸ் எவாலுவேட் பண்ணுறது தான் கரெக்ட். ப்ரெசன்டேஷன் கரன்சியில் நீ எவாலுவேட் பண்ணால் அதில் எஃப்எக்ஸ் கெயின்ஸ்லாம் இருக்கும். எஃப்எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார்? ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கெயின்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் நீ ரிமூவ் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Clear, able to understand this? Okay, so this is the primary indicators. Primary indicators le clear ah irukku sir. Revenue paathalu USD da varudhu, cost paathalu USD da varudhu. Ingiye jaliya vaalkaiyila clarity irukna, no need to go do any other evaluation, you can fix and continue. Illa sir, revenue paatha or mari irukku, cost paatha inor mari irukku. For example, I am an IT company, sir, information technology company. I work from India for US companies. இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் அப்படி தான். ஓகே, TCSO, இந்த Accenture, CTS இவங்கெல்லாம் வந்து their customers are majorly from US. அப்போ நினச்சி பாரு, when a company called TCS from India is trying to participate in a contract which is being given, awarded by US company, whatever price they give, that should be comparable to the local US company prices. நீ பாடு ஒஸ்டதை அடிச்சு விடக்கூடாது. அப்போ US dollar will actually drive your revenue, but all your cost will be in India because India is cheap labor, you can do more profits. Hey, this is a very very important economics with which all the IT companies work. They call it as onshore offshore. அப்படின்னா கஸ்டமர் லொக்கேஷன்லேருந்தே ஒர்க் பண்ணால் தட் இஸ் கால்ட் ஆன்ஷோர். காஸ்ட் அதிகம். ஏன்னா இப்போ யூஎஸில் ஒரு இன்ஜினியர் ஹையர் பண்ணுறதும் இந்தியாவில் ஒரு இன்ஜினியர் ஹையர் பண்ணுறதும் காஸ்ட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். இந்தியாவில் ஒரு 3 lakhsக்கு ஒரு இன்ஜினியர் கிடைப்பான், யூஎஸ்லாம் கிடைக்கவே மாட்டான். இந்தியா, பிலிப்பீன்ஸ், these countries are called as low cost countries. Okay, so நீ கஸ்டமர் லொகேஷன்லேருந்தே நீ ஒர்க் பண்ணி டெலிவர் பண்ணா that is called onshore or on site. You are on site of the customer. இல்ல சார், கஸ்டமர் எங்கேயோ இருக்கான், நான் எங்கேயோ இருக்கேன், that is called as offshore. Offshore will give you better profitability. ஏன்னா revenue will be in dollars, cost will be in INR. அது இந்த மாதிரி டைம்லலாம் ஜாலியாக இருப்பாங்க அந்த கம்பெனிஸ். ஏன்னா வாட் எவர் தேர் earning will get converted at big exchange rates. Their profitability will keep expanding. அதனால தான் நீ பார்த்தனா sometimes US based companies which are in India will pay more than similar companies which are only India based. இப்போ நாளைக்கே சப்போஸ் நீ வந்து CA ஆனோடனே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ EY இந்தியா இருக்கு, there is something called as EY GDS or Deloitte India னு இருக்கு, there is something called as Deloitte USA. Deloitte India will work for all the India clients. இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஆடிட்ஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த Deloitte USA என்னன்னா யூஎஸ்ல இருக்க கிளைண்ட்ஸ்க்கு இங்கேருந்து they will audit. அவங்களோட ரெவென்யூ எல்லாமே யூஎஸ்ல இருக்கும். இங்க Deloitte இந்தியாவுக்கு எல்லா ரெவென்யூ INRல இருக்கும். நீ பார்த்தனா ஒரே பொசிஷனுக்கு USA will pay more salary than Deloitte India. ஏன்னா அவன் எல்லாமே ஏர்னிங்ஸ் டாலரில் வச்சிருக்கான், அவனுக்கு அது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஏற ஏற அவனோட ஏர்னிங்ஸ்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ he will obviously be ready to pay more. ஸோ இந்த மாதிரி சார் ரெவென்யூ அப்போ அவனோட ரெவென்யூ ஃபுல்லாக டாலர்ஸில் இருக்கும், காஸ்ட் ஃபுல்லாக INRல இருக்கு. சார் இப்போ பிரைமரி இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தா கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கு சார். ஒரு கண்டிஷன் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் டாலர், another condition is going towards INR. Now what I should do? 21 says go to secondary indicators.
Secondary we have another two indicators. Adala first one enna solran, see the currency in which you are funding your financing activities. Financing activities on padichirpada, cash flow, operating, investing, financing. Basically, see the currency in which you are raising your debt and equity. எந்த கரன்சில மேஜரா ஃபண்டிங் வாங்குறேன்னு பாரு. டெலாய்ட் யூஎஸ்ஏ சொல்றான், நாங்க ஐஎன்ஆர்ல தான் ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்கோம், எங்களோட டெலாய்ட் இந்தியா தான் எங்களுக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க. அப்போ மை ஃபண்டிங் இஸ் மேஜர்லி இன் ஐஎன்ஆர். இது செகண்டரி இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். Secondary indicators oda second condition. The second condition of secondary indicators says, check the currency in which you are retaining your operating activities cash flows. Now, although Deloitte USA is earning in dollars, whatever they are earning, they are converting into INR and retaining everything in India. Because all their costs are in India. அவங்க earn பண்ணதா US bank account வச்சா இந்தியால யார் பே பண்ணுவா? They have to convert, bring it here. அப்போ if you see their funding is also in INR. They are retaining most of their operating activities cash flows also in INR. அப்போ primaryல பார்த்தா ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் USD, majorly all the second indicator was INR. Secondaryல ரெண்டுமே INR. அப்போ which is dominating? INR. INR can be taken as functional currency. சார் என் தலையெழுத்து பிரைமரியிலும் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கு, செகண்டரியிலும் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கு. அப்போ என்ன சார் பண்ணணும்? அதுக்கு இண்டியஸ் 21 கிட்டே ஆன்சர் இல்லை. என்ன சார் எழுதிருக்கா? யூஸ் யுவர் ஜட்ஜ்மெண்ட். Management should use their judgment and based on the underlying economics of the transaction they have to identify. இந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் பயங்கரமா இங்கிலீஷ் பேசினா அவனுக்கே ஆன்சர் தெரியல, நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். Able to understand. அப்போ சார் அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணது இந்த மாதிரி இல்லை. See, in my view what you can do is that time you have to see actually in which currency the core business strength actually will get revealed. எந்த கரன்சியில் நீ வச்சா நிறைய forex ஓட impacts நிறைய வராதோ, that currency actually should take it as functional currency. But see, actually most of the companies straightforward other India more than 90% of the companies have only INR as functional currency, because most of their cost will be in INR, their funding mostly will be in INR. Cost நிறைய INR ல இருக்கறனால அவங்களோட operating activities cash flow so they will retain in INR. So இந்த மாதிரி நிறைய INR இருக்கறனால தான் நிறைய கம்பெனிஸ்ல நீ அந்த வேல்யூவேஷனை பார்த்திருக்க மாட்டே பெருசு. ஆனா go and read every financial statement will write what is their functional currency. அந்த இனிஷியல் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் எழுதுவாங்க சொன்னாங்க, ஆகுது they will clearly mention what is their functional currency. Clear? Able to understand? Okay, so these are the primary and secondary indicators. Primary indicators, the first one, the currency that influences the selling price of the goods or services. Primary indicators, the first one less, first sub point. Second one, the currency of the country whose competitive forces and government regulations will influence the selling price. Second indicator, second primary indicator, the currency which influences the cost of materials and other inputs. Material, labor, இந்த காஸ்ட் எல்லாமே எதை மெயினாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு காஸ்ட்னு சொல்லும்போது they are actually not taking only revenue expenditures, even capital expenditures. ஏன்னா அதுவும் ஒரு இன்புட் தான் ஃபார் ப்ரொடியூசிங். ஸோ நீ அதுவும் பார்க்கணும். ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள் இன் டால்ஃபி புக். ஓகே, நானும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது காஸ்ட்னா ஓகே பிஎன்எல் காஸ்ட், ஈவன் த கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். ஓகே, செகண்டரி இண்டிகேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the currency in which financing activities cash flows are generated. And the second one is the currency in which the operating activities cash flows are retained. எதுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? பிரைமரிக்கா செகண்டரிக்கா? செகண்டரிக்கு எப்போ போகணும்? பிரைமரியில் when you are confused only you have to go to secondary. If primarily itself clarity, sir, both the primary indicators only USD, sir, so answer is USD, no need to even see secondary indicators. Only if there is confusion you have to go to secondary indicators. Okay, last primary, secondary, then there is something called as
additional indicators. ஏண்டா இது பத்திரியாடா உனக்கு? டே அந்த additional indicators ஏன் கொண்டு வந்தானா, he brought that additional indicators to evaluate the functional currency of a foreign operation. எதுக்காக அந்த additional indicators கொண்டு வந்தா? ஃபாரின் ஆபரேஷனோட ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி எவாலுவேஷனுக்கு. சார் இந்த ஃபாரின் ஆபரேஷன் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு சார். இஃபோ நிஃபோ இந்த மாதிரி இஃபோ ஃபுல் ஃபார்ம் அதாச்சும் இன்டெக்ரல் ஃபாரின் ஆபரேஷன், நான் இன்டெக்ரல் ஃபாரின் ஆபரேஷன். சார் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் ஆபரேஷன் என்ன ஒரு மாதிரி மறந்துட்டோம் சார். டே ஃபாரின் ஆபரேஷன் மீன்ஸ் அ சப்சிடரி, அசோசியேட், ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஆர் ஜாயிண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட். டே இண்டேஸ்ல ரெண்டு விதமானது இருக்கு. ஜாயிண்ட் வெஞ்சர், ஜாயிண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஐ வில் டீச் யூ இன் கன்சாலிடேஷன். ஓகே, ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் இஸ் Ind AS 28, ஜாயிண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இஸ் Ind AS 111 111. ஓகே, ஸோ நம்மளோட இன்டர்ல நம்ம மூணு தான் படிச்சிருப்போம். அசோசியேட், சப்சிடரி, ஜாயிண்ட் வெஞ்சர். இங்க 4: சப்சிடரி, அசோசியேட், ஜாயிண்ட் வெஞ்சர், ஜாயிண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட். ரெண்டுத்துக்கும் there is a difference. We will learn in consolidation. So what is foreign operation? Foreign operation is a subsidiary or associate or joint venture or joint arrangement or a branch. ஞாபகம் இருக்கடா, ஃபாரின் பிரான்ச்ல நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்போம் ஹெட் ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் வச்சு. ஓகே சரி சார், இந்த மாதிரி சப்சிடரி, அசோசியேட், ஜாயிண்ட் வெஞ்சர், ஜாயிண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் பிரான்ச் whose activities are conducted in a country or in a currency other than that of the reporting enterprise. இப்போ நான் வந்து இந்தியால இருக்கேன். I have a subsidiary in US. Okay, now this subsidiary is conducting operations in a country other than my country. Then that US is a foreign operation. Basically, any subsidiary, associate, joint venture, joint arrangement or a branch which is conducting operations in a country or a currency other than what is being used by reporting enterprise. Careful agavani, in a country or in a currency. Appo gavani, assume I have a subsidiary in India. Na parent adu subsidiary. எனக்கு ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி INR. டே ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி வில் பி எவாலுவேட்டட் என்டிட்டி வைஸ். ஓகே சார், ஒரு குரூப்புக்கு மொத்தமாக ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி போட்டுடலாமா? அந்த மாதிரி there is nothing called groups functional currency. Functional currency needs to be set entity wise. ஓகே, நாளைக்கு யாராச்சும் அசிங்கமாக குரூப்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் கரன்சின்னு பேசுனாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்தியா சரியா தெரியாதுன்னு அர்த்தம். There is nothing called groups functional currency. Functional currency is always entity wise. அது ஒரு சப்சிடரியா இருந்தா கூட அதுக்கு நீ தனியா ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி எவாலுவேட் பண்ணணும், பேரண்ட்க்கு தனியா ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி எவாலுவேட் பண்ணணும். ப்ளீஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு யூஸ் சச் லாங்குவேஜ் கால் குரூப்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி. அதெல்லாம் இந்தியாஸ் தெரியாத அவங்க யூஸ் பண்றது. There is nothing called groups functional currency. Okay, functional currency needs to be evaluated entity wise. It needs to be evaluated entity wise. Okay, assume I am in Mamlam. I have a subsidiary in Adayar. Okay, என்னோட functional currency INR. அந்த அடையாரோட subsidiary functional currency US dollar. Based on all the indicators நான் evaluate பண்ணா எனக்கு INR வருது, அதுக்கு US dollar வருது. Okay, day now, sir, that is only in Adayar. I am in Mamlam. That is Indian operation, sir. No, that is still a foreign operation. Yena, though it is not conducting activities in some other country, it is going to conduct its operations in some other currency compared to me. Appo either country marinalo or functional currency marinalo, we will see that as a foreign operation. Sir, அப்போ மாம்பழம்ல இருக்கிற பேரண்ட் கம்பெனி அடையார்ல இருக்கிற சப்சிடரி கம்பெனியை ஃபாரின் ஆபரேஷன் கூப்பிடணுமா? நீ பார்த்தனா in AS 11 foreign operation definition they will just say subsidiary, associate, joint venture or branch locate who's conducting operations in a country other than reporting enterprise. அங்க country or currency வரல, இங்க country or currency வந்திருக்கு. ஸோ ஒரே கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் வேற ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி இருந்தால் அது ஃபாரின் ஆப்ரேஷன் தான், வேற கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் அது ஃபாரின் ஆப்ரேஷன்.
Either it should be in a different country or it should have a different functional currency. Then it becomes a foreign operation. Okay, our AS11 used to have IFO, NIFO. Okay, integral foreign operation, non-integral foreign operation. உனக்கு டக்குன்னு to recollect, integral foreign operation na it almost acts as my agent. நானே அங்க இருக்கிற மாதிரி, அதுக்கு எந்த விதமான autonomy, judgment, independence, nothing is there. It is my extension. என்னோட இன்னொரு clone அங்க இருக்கு. I will send goods to that operation. I will tell to whom you have to sell. That operation will sell those goods to their customers, collect cash, give that cash to me. அப்படியே இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்டர்கனெக்டடா இருக்குன்னா அது இன்டெக்ரல் இல்ல சார். இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் டிகிரி ஆஃப் அட்டானமி, இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிசிஷன்ஸ், இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ், இட் இன்கர்ஸ் காஸ்ட் இன் இட்ஸ் ஓன் கரன்சி, இட் இஸ் ஜெனரேட்டிங் கேஷ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். அந்த மாதிரி இருந்தால் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் இன்டெக்ரல் இன் AS11. ஓகே, எல்லாரும் இங்க பாரு. in Ind AS 21 there is nothing called IFO, NIFO அப்படின்னு ஒரு கிளாசிஃபிகேஷனே கிடையாது. ஓகே, AS11ல தான் அந்த மாதிரி இருந்தது. IFO, NIFO. IFO you have to see it as an integral part. IFO நீ எப்படி AS11 IFO நீ எப்படி பார்க்கணும்னா நானே அங்கிருந்து பண்ற மாதிரி தான், அது ஒரு டம்மி பீஸ். அதனால தான் AS11 என்ன சொல்லியிருப்பானா, வாட் எவர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தட் IFO has entered into, record that as if you have entered. ஏன்னா எப்படியோ நான் சொல்றது அது கேட்குறது. ஸோ நான் இருந்தா என்ன, அது இருந்தா என்ன. அதனால தான் உனக்கு ஞாபகம் இருந்தா அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்லாம் மாற்றுவோம், ஞாபகம் இருக்கா? $லேருந்து INR மாற்றி IFOக்கு வர டிஃபரன்ஸ், ட்ரையல் பேலன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் P&Lக்கு போகும். ஏன்னா அவன் எப்படி யோசிக்கிறான்னா, நான் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் என்டர் பண்ணியிருந்தா ஐ வுட் ஹவ் காட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கெயின் ஆர் லாஸ், அது எங்கே போகும்? P&Lக்கு போகும். அதனால தான் இதுவும் P&Lக்கு போகும். புரியுறதா? ஆனால் நிஃபோக்கு அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்தா we will take it to a separate reserve called as foreign currency translation reserve. ஏன்னா அவன் எப்படி யோசிக்கிறான்னா, அது இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ். நீ ஜஸ்ட் அதுல ஒரு ஓனரா இருக்க, ஒரு நெட் அசெட்ஸ்ல ஒரு ஓனரா இருக்க. அப்போ அங்கே வர ஃபாரெக்ஸ் கெயின் ஆர் லாஸ் அவன் அதை கொஞ்சம் அன்ரியலைஸ்ட் கெயின் ஆர் லாஸா பார்க்குறான். அதனால தான் அது உடனே P&L கொண்டு போகாம தனியாக ரிசர்வ்ல வச்சிருக்கான். லைக் இப்போ எப்படி ஒரு அசெட் ரீவேல்யூ பண்ணால் அது ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் P&L போகுமா, தனியாக இருக்குமா? தனியாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இதுவும் பார்க்குறோம். பட் when it comes to Ind AS 21 there is no concept called as IFO, NIFO. சார் அப்போ எப்படி சார் ஃபாரின் ஆப்ரேஷனுக்கு என்ன சார் பண்ணணும்? ஓகே, Ind AS 21 ஓட கோர் பாயிண்ட் என்னன்னா, if a foreign operation is going to be your IFO, integral foreign operation, அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நீ இருக்க மாதிரி தான் அங்கே. இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் யூ ஆர் டேக்கிங் ஆல் த டிசிஷன்ஸ், யூ ஆர் டிரைவிங் இட். இப்போ யோசிச்சு பாரு, ஐ ஹாவ் அன் இன்டெக்ரல் ஃபாரின் ஆப்ரேஷன் இன் சம் அதர் கண்ட்ரி. I am only deciding what that operation has to. That operation will just sell goods, collect cash and give it to me. No autonomy, anything. But நீ common senseல யோசிச்சு பாரு, can I say that IFO has a different functional currency, I have a different functional currency? அந்த மாதிரி சொன்னா கரெக்டா இருக்குமா, இல்ல கொஞ்சம் கான்ட்ராடிக்டரி அசிங்கமா இருக்கா? கான்ட்ராடிக்டரி. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், IFOனா it is almost just like you being there, you entering into those transactions. புரியுறதா? அப்போ ஆல்மோஸ்ட் நீ அங்க இருக்கிற மாதிரினா உனக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனல் கரன்சியோ அதுக்கும் அதே ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி தான் வரணும். புரியுறதா? அப்போ அவன் என்ன சொல்றான், if you are going to call something as integral foreign operation, which is an integral part of you, which is like your extension, which is like your agent, then how can you say that has a different functional currency, you have a different functional currency? That is contradictory. புரியுறதாடா? அப்போ அவன் Ind AS 20 கோர் தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, a company, a foreign operation which is integral
will have same functional currency as the parent. அப்போ நீயும் அதுவும் ஒரே ஃபங்க்ஷனல் கரன்சினா நீயும் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அதே கரன்சியில் மெயின்டைன் பண்ணுவ, அதுவும் அதே கரன்சி தான் மெயின்டைன் பண்ணும். அப்போ இஸ் தேர் எனி நீட் டு டிரான்ஸ்லேட் த ட்ரையல் பேலன்ஸ்? நோ. புரியுறதா? அதனால தான் இஃபோன்னு ஒன்று அவன் தனியாக கொண்டே வரல. ஆனா basis for conclusions he has clearly written this point saying that if you conclude that something is an integral foreign operation, then there are high chances that that foreign operation will have same functional currency as the reporting entity. Able to understand? புரியுறதா உனக்கு? ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரின் ஆப்ரேஷன் இருக்கும்போது there are நீ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி செகண்டரி எல்லாம் பாரு. நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு அடிஷ்னல் இண்டிகேட்டர்ஸ் தரேன். செக் திஸ் ஆல்சோ. எப்போ பிரைமரியில் கன்ஃபியூஷன் வந்தா இந்த அடிஷ்னல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆர் ஒன்லி ஃபார் ஃபாரின் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஃபாரின் ஆப்ரேஷன்னா இஸ் இட் நெசசரி தட் இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பீன் அ செப்பரேட் கண்ட்ரி? Even though it is in same country, but it's having a different currency, then still it is a foreign operation. Okay, என்னடா அந்த எக்ஸ்ட்ரா இண்டிகேட்டர்ஸ்னு பார்த்தா, first indicator, check whether the foreign operation just acts as your extension or it has a significant degree of autonomy. If it is just acting as your extension, it is more like IFO, you will have same functional currency. If there is more degree of autonomy, then it is more towards NIFO, then it will have its own functional currency. இது ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேட்டர். உன்னோட எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் மேஜராக வேலை பார்க்குறானா ஆர் அதுக்குன்னு தனியாக அட்டானமி இருக்கா, தட் நீட்ஸ் டு பி எவாலுவேட்டட். ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேட்டர். அடிஷ்னல் இண்டிகேட்டர்ஸ் மொத்தமாக 4 இருக்கு அடிஷ்னல். பிரைமரியில் how many? 2. ரெவென்யூ காஸ்ட். செகண்டரியில் ஃபினான்சிங் கேஷ் ஃப்ளோஸ், ஆப்ரேட்டிங் கேஷ். அடிஷ்னலில் 4. In that first, either it is acting as an extension or it has a significant degree of autonomy. Second one, in additional indicators, check what is the proportion of intercompany transactions. Intercompany na enna sir? நானும் என் ஃபாரின் ஆப்ரேஷன் எவ்வளோ வாட்டி பேசிட்டு இருக்கோம்? How many times we both are transacting? If it is very high, daily அது என்னோட தான் பேசிட்டு இருக்கும். அப்போ dependence is more. It is more like IFO, same functional currency. இல்லை சார் என்னோட பேசவே மாட்டேங்குது, அது பாட்டுக்கு அது வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு சார். அப்போ it is not very dependent, it is more independent. So it is NIFO, it has a different functional currency. So first one, degree of autonomy பார்க்கணும். If யோசிச்சு சொல்லு, if degree of autonomy is less, IFO, NIFO, same or different? Same functional currency. If degree of autonomy is more, same functional currency or different functional currency? Proportion of intercompany transactions is more, it is less. சொல்றது புரியுது? ரெண்டுத்துக்கும் ஆப்போசிட். autonomy more, different. autonomy less, same. proportion of intercompany transactions more, same. proportion of intercompany transactions less, different. Okay, third one, third indicator. Okay, பேசிக்காக இங்கே அடிஷ்னல் இண்டிகேட்டர்ஸில் கொடுத்தது எல்லாமே AS11ல் IFOட இண்டிகேட்டர்ஸ். அதை காப்பி அடிச்சு வேறு விதமாக இங்கே போட்டிருக்கான். இல்லை, இவன் காப்பி அடிக்கல, அவன் காப்பி அடிச்சிருக்கான். ஓகே, ஸோ தேர்ட் இண்டிகேட்டர் இன் அடிஷ்னல் இண்டிகேட்டர்ஸ் இஸ் செக் வெதர் the cash flows of the foreign operation will immediately impact your cash flows. அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன், அந்த ஃபாரின் ஆப்ரேஷனுக்கு, டேய் நான் உனக்கு கூட்ஸ் அனுப்பிச்சிருவேன், வித்துட்டு டக்குன்னு அப்படியே அனுப்பிச்சிரு. அப்போ அங்கேருந்து வர கேஷ் ஃப்ளோஸ் will immediately affect mine also. பட் இதுவே நிஃபோனா, it will buy its own goods there, it will sell its own goods there, it will maintain cash there. எனக்கு immediate impact இருக்காது. So that time it will be NIFO, different functional currency. If it is going to have an immediate impact in my cash flows, என்னோட cash budget prepare பண்ணும்போது I have to budget for that cash flows also, then it is highly dependent on me, it is likely to have same functional currency. illa sir, it has its own operations, it has its own cash flows, it won't affect me directly, it will maintain those cash reserves there itself. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா it is likely that there is a different functional currency. Okay,
Last fourth indicator. First one, degree of autonomy. Second one, proportion of intercompany transactions. Third one, effect on the cash flows. And the last one is whether that foreign operation generates sufficient cash that is enough to meet its own obligations. Sir, other obligations are there, sir. It is able to generate cash and meet its own obligations, not very much dependent on me. Same or different? Different. No, sir, I have to keep funding it. Then it is highly dependent, same functional currency. Foreign operation ko first primary poi ang confusion the secondary additional kla varanum. Okay, overall principle enna solla try pandrana, if some foreign operation is IFO, if it is integral, then there are high chances that it will have same functional currency as you have. Okay, so these are our primary, secondary, additional indicators. This clarity kadakkalana, you have to use your judgment to find out what is the functional currency. Super business pannittirukeni, so nee eppadiyachu kandupidinta. Okay, all the books of accounts should be maintained in any currency other than functional currency is the currency in which financial statements are presented is. That is our choice, our wish. Okay, determination of functional currency is based on facts, but what you choose as presentation currency is your choice. This is very important. Okay, in the point ஒரு functional currency is based on the underlying transactions. நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, நாளைக்கு ஒரு functional currency மாறுதுன்னா something underlying in your business has changed. That is why there is change in functional currency. But அதுவே ஒரு presentation currency மாறுதுன்னா, is it necessary that business should have changed? Yeah, intention மாறா கூட okay. இன்னைக்கு வரைக்கும் I thought okay, I'll present in INR. Now I like USD. I want to present in USD. So change, please. Change in your presentation currency is not necessary because of change in some underlying business. That is your thought, your choice. Presentation currency is an accounting policy choice. Functional currency is based on evaluation underlying facts. அதனால்தான் NDS 21 என்ன சொல்றான், நீ ஒரு திருப்பி elaborated later part also, நீ ஒரு functional currency change பண்ணனா that change will have prospective effect. ஏன்னா last year வரைக்கும் circumstances was different, that time that old functional currency was correct. Now the circumstances are different, now the new functional currency is correct. You cannot go and change all the past years in the new functional currency, that will be wrong presentation. So change in functional currency, prospective effect. But change in presentation currency, you should give retrospective effect because nee mood ku eta mari maatra. புரியுதா? அப்போ போய் ரெட்ராஸ்பெக்டிவா மாத்தணும். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அக்கௌண்டன்சி உனக்கு ஒரு பாலிசி சாய்ஸை கொடுத்து அந்த பாலிசி சாய்ஸை மாற்ற அலோவ் பண்ணுறானா, தட் வில் ஹாவ் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PPE ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர் இண்ட் இஸ் 16, காஸ்ட் மாடல் ஆர் ரீவால்யூவேஷன் மாடல், இது நீ மாத்திரம்னு நினைச்சுன்னு வச்சுக்கோ, ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் இஸ் an accounting policy choice. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, when something is changing because of some underlying reasons, அதுக்கு prospective effect கொடுக்கிறது correct. When something is changing only because your policy choice has changed, அப்போ உனக்கு அது நல்லதுன்னு தோணுச்சு, இப்போ உனக்கு இது நல்லதுன்னு தோணுது, it is just your policy that is changing, then it should have retrospective effect. That's how the underlying thought process behind this. Clear? Okay.